So here it is, part 2, Gonna head back to headquarters on this rant about finishing about the DRT, debt refusion theory, and of course the need for the North American Collective to unite as I go towards the moon, and of course watching those dogs. They're gonna try to get at each other a bit. Gonna get it on this side. But it's a different one from the one that barked at you They earlier. want to get it on the dogs are prey for, So I just have to be mindful that I can pet poodles. Poodles I like and pet. Certain dogs have too long, the fur is too long. So if I get too close, or if they come too close, usually about a meter, half a meter, about 2 feet, a foot, then I start sneezing. I get kind of allergic reaction. So, but anyways, that's why I moved a bit on the side. So, encouraging all to work out, train, exercise, and going back to headquarters. Grateful, thankful. My rent paid, electricity bills paid, got food and coffee, and of course, pledge your allegiance for the North American Collective, the Democratic Republic of the North American Collective, thou art family. We gotta get it for the turn my head left or right, and I'm just gonna go check out those lights there a bit. That tree here from my neighborhood going back is not gonna be a long march today. I just clocked in again about an hour and a half already. First video, this is part 2 of this January 8th Dragon versus Trump edition. Have been able still challenging Donald Trump to a boxing match, and I'm glad I heard Donald Trump say, when asked the question about the use of military force, said no right away. He didn't hesitate, he didn't think about it, so he said right away no military force, but to economic force to absorb and integrate Canada. For I don't know about that 51 state, but I know that the king is absent. It's time for the Republic, and we got to get that North American Union, create a common passport, do a North American census, see people who lived here in the past 7 years, see citizens and people who lived here in the past 7 years, see people who lived here in the past 7 years, see people who lived here in the past 7 years, That's all we got to do, and that's all we got to do, and that's all we got to say, and that's all we got to keep in on the drills, and things which we got to do, and so the Democratic Republic, North America, United Dream, my dream, the dancing goddess in the Dragon Kingdom, my DRT theory for the creation of the universal exchange and a new North American currency with a North American passport, the integration of security forces and other forces, and of course the continuity of the French language here. This Quebec Canadian North American was born in the USA 3 times, once as a woman, twice as a man. Served in the United States Army, same army, 2 different wars, 156 years apart, those wars, and now we gotta get that North American Union. So I heard something about love. LOV is good. I'm a centrist, and sometimes I disagree with many propositions, many policies, many things, Sometimes we gotta find a compromise, a balance, and give and take, and we cannot base everything on strength. Because of course when I heard the question and I heard Trump respond, no, he's not going to use military force to take Canada, although we have national security, and which we got to take seriously, being myself an independent geopolitical theoretical analyst and theorist who is geopolitical theorizing and analysis 24/7, who has predicted the international conflagration which is transpiring now. I predicted it back in 2019. I predicted it back in 2019 in October, November. I predicted an international conflagration based on several levels of analysis. I'm gonna get out of the way. I'm gonna get out of the way and, for the dog there to pass, and gonna get it for this. Just out of boys and girls in blue. Somebody gotta sing us some of that rock for the boys and girls in blue. Ain't nobody perfect, that includes that me and you. Ain't nobody perfect, that includes that me and you. Nobody gotta sing it, love it, love our firefighters, the butchers, the bakers, the nurses, the doctors, LOV, those who change some of those daycares, in the diapers, in the daycares, and those children are innocent, so I always see new protocol, because I don't want to deal with no mercenaries stay outside of North America, no mercs. It's not only first and foremost for money that one joins, put on a uniform, you gotta have an esprit de corps.
esprit de corps, and got to go change some diapers, and as we integrate our security forces and over the rest, infrastructure, culture of North America, get rid of that border. We got a North Americans Unite, do a census, great North American census, and create a common passport. And we're gonna keep preserving the French language. You know, my American brothers and sisters are gonna make an effort for Rainbow Dragon. Listen to a Celine Dion French song. Every day one song, every week one song, every day they say you're part of the security forces to know that 10 million Quebecers here. You know, some of which we love that French and we love that English, and I learned myself a little bit of Spanish in the past 7 years. I can manage, so we gotta get that North American Unite. Still challenging Donald Trump in a sportsmanlike boxing match have been since 2018 when Donald Trump imposed tariffs on Canadian aluminum and steel of 10%, and now the new threat looming of 25% on all ALL, on all ALL, on all goods now. This is a fourth, 25 cents per dollar. We gotta avoid it, and I say unite, integrate, standardize, create a common currency, common passport, and rebuild the infrastructure, and revise foreign affairs and involvements in different wars. They're not part of the NATO complex, you know. We got that NORAD, and I'm happy, Joyce, that I heard when I answered the question when Donald Trump was questioned whether we'll take Canada by military force, and said no, economic force, but we cannot have only force and strength. We gotta have some fairness also. We gotta have some justice. We gotta have some LOV. Some LOV. We can't base everything on strength. As much as I understand peace through strength is a geopolitical theoretical analyst issue. When it comes to geopolitics, sometimes you gotta forget the left, the right, the liberal, the conservative, the Democrat, the Republican, and focus on the realities of geopolitics. Is when I'm involved in geopolitics is an independent geopolitical theoretical analyst although pro-labor and love universal revolutionary centrist. A democratic republic, as the king is absent in Canada. The king is absent. Gotta get that republic. Dual republic, dual presidents, co-presidency. King is absent. Gotta get rebuild and reconstruct, build 44 tunnels across the North American Collectif in case of a thermonuclear war. Stack it with sardines, cans of goods, beans, cans of food, which is last 5 years, 7 years for the septennium, the cult of the septennium for the dancing goddess and the dragon king, manifesting as the dancing goddess and the dragon king, by which I'm laying the foundation, by which I'm laying the foundation, the foundation with trillions of kisses, by which I'm laying the foundation for trillions of kisses, right here, trillions of kisses, and the youth are happy, I'm happy, and you know, you gotta go say new protocol for the armed forces, defense forces. Let's go change some. Before you put on your uniform, gotta be a new protocol. You have to change diapers, because in a daycare, because that's the future, and that's first and foremost with the elders who we're fighting for, the citizens, Quebec, Canada citizens, and North American citizens. North Americans unite. You know, we don't need the border. We need to integrate public-private partnership. You know, the Democratic Republic, pro-labor love revolutionary centrism, public-private partnership built on the Canadian-U.S. border, the North American People's Imperial Coliseum, parallel to the Forgotten Goddess Temple, the Forgotten Goddess Temple, House of the Dragon, Pyramid, Scarlet, Crimson, and Scarlet are shades of red, my favorite color. And of course, the fourth building which I will to build is the Rainbow People's Palace. Support the DRT, debt refusion theory, is the only solution, my brothers and sisters, for the creation of the UE, the Universal Exchange Unit, as well as the EU argue. There's no other way, because now we pay 46.5 billion in interest. Just the interest on the public debt of Canada has reached 46.5 billion, and it went from 20.3 billion, 20.3 billion is more than double 46. A billion has 9 zeros, so 20.3 billion would have been 20,000 million. 46,000 million is the number today. 46,000 million is the number today. 46,000 million is the number today.
There's the interest. So imagine as an individual, as a citizen, if my interest or your interest would have went from 2020, 2021 from $156 to $333, and the salaries, most salaries have not, of course, doubled. Therefore, it would have been 5% of the increase, 10%, 15%, 15%, 10%, 5%. That's what it is with that. So they would have been that you would have had, myself included, to cut phone service, internet service, Netflix, reduce buying coffee, and we had to cut. Yeah, most salaries have not doubled. 99%, only about 5% increase, 10% increase, 15% increase. And the majority. So paying double in interest on a debt on a credit card would have mean automatically that you have to make cuts. So it's the same with the public debt. It's a possibility that we have a black swan event, financial black swan event. It's not sustainable. More than double just in interest. Due to COVID, and I survived COVID, I credited my survival to the GODDSS, goddess. I thought I was gonna die many ways. I did die. As I march now. It's cold, but I'm good. I'm well dressed. So it's supposed to be cold today. See the youth happy, playing a bit in the snow, and it's a bit on the danger side on the zones with the cars, the sleet, and the slides, and it's not that fun to drive, I guess, but public transport, I guess, is doing okay, but they just gotta go a little bit on the slower side. I guess the city workers, salutations. City workers, I already did 2 snow removal, 1 in the morning, 1 in the afternoon before I left. 1 in the morning, 1 in the afternoon. 1 in the morning, 1 in the afternoon. I already did my snow removal. So I did some of that labor, you know, labor of love, I guess. Help the neighbors, and that's what it is with that. Yeah, I'm gonna go hydrate, and I wish I could put a little bit of color here. That's my thing. I will to put some color here. Just bring you the tools and the paint, the brush, and I guess this I have to go on. And thank you to those who build this, so I can drink water, hydrate. You know. Let's see what time is it. I wanted to get a minimum 2 hours today. Yesterday I did more than 6. Monday I did more than 5, so that's 6, 11, 13. So and 3 average more than 4. I want to average more than 4 hours more than 4 hours a day. So yeah, I'm already there in exactly 16 minutes. So yeah, by the time I get back, it's gonna be 44 minutes from here. More than 44 minutes, almost 45. So if I get back at 10 to 6, then that's it with that. And that's that line, 100% electric. And gotta be grateful, thankful, you know, rent's paid, electricity bill's paid, and got food and coffee, and always encourage all to work out, train, exercise. And I've created my own workout training program system back in 2019 to go hand in hand with a World War III scenario. You heard that correct. And calling the implementation of my training their TVs, the CIT, Citizen Integration TV, the DRT, Directional Fusion TV, and the Democratic Fusion Theory, parallel to Operation Northern Scorpio, Scorpio species, which comes all the way to Canada from Mexico. It's found in Mexico, United States, and Canada. A species of scorpion, the creature, Scorpio. Also the one that's known as the astrology, but this time is the real species, which comes all the way north to Canada, here in the True North Strong and Free. To that True North Strong and Free, to strength and freedom, we gotta add some LOVE. To strength and freedom, we gotta add some LOVE. To strength and freedom, we gotta add some LOVE, just like my brothers and sisters in the USA. Home of the brave, land of the free, home of the brave. Country of the loving also, loving. Have some LOV, can base everything on strength. I understand peace through strength, because I'm an independent geopolitical theoretical analyst and theorist who predicted an international conflagration, aka World War III, back in 2019. And I've created a one workout training program to go consequence with that, and my theories, protocols, especially the total mobile
defense theory system, total mobile defense theory system, or the total mobile defense system theory, or total mobile defense theory system, or the system theory, vice versa. You can interject those, I guess. Both are the same thing. The T total, M mobile, DS, TMDS, total mobile defense theory, TMDT, total TM mobile, TMDT, total mobile defense theory. You can add an S, I guess, system, and that's what it is with that. And we gotta get going for the XYZ, and that's what we gotta go doing, you know. So watch towards the sky if I can pass, you know. Sometimes I gotta check up because you never know, you know. It's nice, you know, to get there on the side, you know. So it's just to cross on the pedestrian crossing, because you never know, you know. Brakes malfunction, citizen presses the accelerator instead of brakes. So those are possibilities. It occurs, eh? It happens, it can occur. So just double prudence, I suggest, because now I'm in the public myself, so I got added responsibilities, duties, and obligations which I do not have under the normal circumstances of life. In my underground room of St. Temple, I would have stayed there, and that would have not been different, and would have been different with that, and that would have been on the sides, you know. So that's the public and the private got to be always balanced. Sometimes harmony and equilibrium, and when we reach this equilibrium, I live my suffering, struggled, and you know, being depressed, being suicidal, across Canada, coast to coast, got me out of depression and being suicidal. And working out, training, exercising has been is. Hey, look at this. This is neat. That's a good job. I got a good job. Sometimes encouragement and good job. See those workers, I guess it's public who passed and cleared the snow here, you know. I gotta say, I love some. Look at this green. Wow. This is a very nice green. I gotta say, kind of silvery, almost fiery green and metallic green. Nice green. Red is my favorite color, but that green was nice. I wouldn't mind having a car, but I don't have one. But my favorite car is 1963 Cadillac. 1963 Cadillac. My favorite car is the 1963 edition of the Cadillac. Give me one in red and green. Put some black and rainbow in it, I guess. But mostly red and green, and some black in it, and black and red and green and rainbow. Rainbow Dragon, independent philosopher, artist, athlete. Right here from Bell Province, Canada, encouraging all to work out, try and exercise. I'm gonna clock in more than 2 hours. So today I said it's gonna be minimum 2 hours. Yesterday, because this is gonna, if I rest a bit, because yesterday was cold, and I don't wanna, you know, sometimes you just gotta go up and down and increase, and tomorrow's gonna be more than 5 again, or more than 6 again, more than 5 for sure, but maybe more than 6. So add it up. Yesterday's March workout was 6 minutes. Correction, 6 hours and 6 minutes. And of course, Monday was 5 hours and about 25 minutes. So added up is more than 11 hours, with today more than 2. That's more than 13 divided by 3, because today's Wednesday, 3 days. Monday, Tuesday, Wednesday. So that's about 4.4 hours and almost 4 hours and a half average, if not more. 4 hours and a half average. Maybe 4 hours and 44 minutes, close to 45 average. And when I have to do the more precise calculations, because I have the numbers, but estimated, it's gonna be an average per day, that is, because sometimes it's more, sometimes it's less. So added at the end of the week, 5 workouts, or sometimes six workouts per week. March is dancing with the push-ups on my special workouts at the public gymnasium like yesterday, and now I almost did some pull-ups, but I said having the backpack, and I didn't want to kind of take it off, and it's kind of the conditions, meteorological conditions. I said I kind of changed my mind. I said I'm just gonna march and stretch, and there are my hips left or right. There are my hips left or right, you know. There are my hips left or right on this January 8th cold day. I think yesterday and today were among the coldest, if not today. I think it was supposedly colder than yesterday, although yesterday was pretty cold as well.
with a wind chill supposedly hits, but there's not a lot of wind now. I guess it died down. There was a little bit of wind earlier this morning and earlier this afternoon, but now in the evening I think the wind cleared. So the DRT theory, debt fusion theory for the creation of the universal exchanger, my brothers and sisters, is the only solution. There's no other way out of this present situation where we are now but the DRT theory for the creation of the universal exchanger. As much as you will to argue there's the only solution. The DRT debt fusion theory for the creation of the universal exchanger, for the creation of the universal exchanger, for the creation of the UE, to create and rebuild the infrastructure of the North American Collective and build, of course, 44 tunnels. That's what it is now. We gotta get the DRT for the creation of the UE, so that's what we gotta get doing with that. Sometimes it takes the doing and the thinking and, the philosophy aside. It takes some action, because fitness journey, having lost between 80 and 93 pounds, started my fitness journey after came out of being depressed and suicidal. Written tens of thousands of pages of philosophy, geopolitics, theoretical analysis and geopolitical revisions I do on the daily, constantly, because my condition of neurodivergence makes me predisposed to obsessive interests. But I do not call them obsessive, more special, but there's aspects where intense, super focused, and super in it, dedicated, concentrated, focused, when we're involved in those special interests. And me, it's geopolitics, being an independent geopolitical theoretical analyst and theorist. Sports and fitness, dancing is my favorite fitness activity, and sport is dancing, and rock and roll, that's my holy trinity, and that's 24/7. That's on the daily working those activities. Pretty much a routine for the past 7 years, with wake up, geopolitical analysis, theoretical revision and reinterpretation of events, and then workout, fitness, and rock and roll. I write rock and roll. Sometimes I enter in rock and roll trances, and just always sing for the firefighters, LOV. For the firefighters, the butchers, the truckers on the road, be careful, that's the raw snow. Truckers on the road, be careful, there's that snow. Truckers on the road, gotta be careful, there's that snow. You gotta go on the lanes, a change. Gotta put it for conductors, for the train conductors, and those plumbers, and the electricians, and those in the daycare workers who change some of those diapers, grocery store clerks, and those flipping some of those burgers, maybe cheeseburgers, for the salad, for the pizza, slice it, I don't gamble, dice it, that I singer, for the truckers on the road, the train conductors, and the plumbers, the electricians, nurses, and the doctors, firefighters, LOV, that guitar singing in a bill on Wall Street, that we get a Canada to no strong and free, but hey, where's the loving gonna be? For the rainbow dragon kisses, for the flavor that's dismiss it, for the workout, for the kisses, for the workout, we gotta get through no strong and free, for up in the bee, you see up in the lanes, for you see up in the day, for you see up in another pain, no pain, but no gain for the goddess. Goddess duty to assess it, and I gotta assess it, kiss it, for the flipping, and dismiss it, on the rainbow, on the kisses, on the rainbow, on the trip it, rock and roll, rainbow dragon with it. Oh yeah, this is freestyle rock and roll 24/7, and create songs, rock and roll songs on the daily. It's 24/7. That's my neurological divergent condition, which aspects need to be encouraged, supported in those special interests, because with certain things I'm less able, mediocre, average, so, but now when it comes to geopolitics, that's my kingdom, my realm, and we can discuss all topics of geopolitics, but mainly 20th century and 21st century, obviously on the daily events, because geopolitics is always fluctuating, changing, and it's always an occurrence. It's always changing, it's always fluctuating, and it's always new events. And now it's an international conflagration, potential World War III, which I predicted back in 2019. I marked 5 years already. Since an international conflagration.
since I concluded that humanity was, of course, part of an international conflagration in 2019, in October 2019, that's when I concluded that humanity is set towards an international conflagration and created and produced a workout training program system designed and created to go hand in hand with a World War III scenario. And it's North Americans unite Democratic Republic, create a common passport, let's go. Get rid of the border, integrate citizen integration to your security forces, infrastructure, rebuild North American infrastructure, build the North American People's Imperial Coliseum, parallel to the Forgotten Goddess Temple for the Dragon Army, aka the North American Citizen Integrated Defense Force, and the Dancing Goddess Army Force, dancing for the environment, and the Forgotten Goddess Temple vis-a-vis coast on the Canadian-US border, and the pyramid, Scarlet and Crimson are shades of red. The House of the Dragon here on Mount Royal, a few miles from here is my second home, Mount Royal, Belvedere, Conjurac, or the Belvedere Conjurac on the mountain, atop the mountain system, the Three Peaks, Mount Royal, here in Hawkeye, Montreal metropolis of 2.5 million people. Look at that beautiful evergreen. Yeah, that's a beautiful evergreen. Sometimes you gotta see those evergreens, how it is, and it's so big. I'm kind of 7 times my size in many ways, and they're always green. That's the beauty of evergreens. And I'm gonna switch it to that French because we love province, but it's so big. Some of the evergreens, they're really huge. I'm happy that I have so many here in Montreal, especially on the mountain, the Mount Royal, my second home that we try to preserve there, atop the forest on the mountain, three-peaked mountain, Mount Royal proper, Outremont, Westmont, at the heart between the east, exactly between the east and the west, exactly between the east and the west, heart of the city, though south a bit, not really north-south center, but east and west of the center island, Montreal. Montreal is a big island. I live on an island basically, surrounded by a big, huge river, North American Lake, St. Lawrence, and it's 2.5 million people. It's big. Second most populated was the first until about 2010. For many hundreds of years, Montreal was the most populated and important city in not just Canada, but North America, actually. North America, including even other many cities in the USA, until about 1904 or so, until 1904, when kind of New York took over, but before that it was kind of top, Montreal, so yeah. It still is today, top 10, top 7 or 8 most populated in North America, including Mexico City, cities in Mexico. So it's top 10 still in North America, Montreal, Hawkeye, second in Canada, most populated. Come here, learn some French. Speaking of that French, let's go pour en français. Je vous encourage, Québécois, à faire l'entraînement physique. Aujourd'hui, je médite, puis je suis bien content d'avoir entendu Donald Trump répondre quand il s'est fait poser la question qu'il n'y aura pas d'intervention militaire, qu'il a dit non, pas pour le Canada, ça va peut-être, je veux pas dire des mots dans sa bouche, mais c'est ça. Non, puis j'aime ça parce qu'il n'a pas hésité à dire, à dire non, parce que si j'aurais dit oui pour utiliser force militaire, ça aurait été un paradoxe parce qu'on fait partie de l'OTAN, donc ça c'est un paradoxe en faisant partie de l'OTAN, bien sûr, c'est un paradoxe en faisant partie de l'OTAN, et bien sûr, faisant partie de l'OTAN, mais c'est un petit paradoxe complexe militaire de cette alliance militaire qui a des enjeux, mais il a dit non, mais par la force économique, mais c'est ça, on ne peut pas se baser tout par la force, parce qu'il faut qu'on donne 50-50 et en tant qu'égaux. Puis je comprends la situation géopolitique, puis vous savez, j'aurais voté pour Joe Biden, pour Kamala, c'est sûr. Je ne suis pas un partisan de Donald Trump, mais sur certains points, je dois dire qu'il y a certaines choses que oui, qu'on a le taux d'intérêt de 10%, puis qu'on n'ait plus de frontières. On peut faire un passeport commun, je suis pour ça, pour un passeport commun, comme la communauté européenne, l'intégration, parce que méchant Québécoise, ben, le roi est absent, le roi est absent, la couronne, le roi est absent. En tant que le roi est absent, ben, ça fait des affaires que le roi est absent. Fait que bien sûr, en tant que le roi, ben, en tant qu'il est absent lui-même, c'est le roi qui fait bien sûr, c'est parti ces enjeux-là. Ben, le roi est absent, mais il faut faire la République démocratique, l'Union de l'Amérique du Nord. Je suis moi-même centriste, analyste théoricien géopolitique indépendant,
artiste, athlète, philosophe en géopolitique. L'entraînement physique, c'est quelque chose que je vous encourage, bien sûr, au quotidien. J'ai créé mon propre système d'entraînement physique en 2019. C'est ça que j'avais créé, bien sûr, mon propre système d'entraînement physique. Puis bien sûr, j'avais prévu la situation actuelle qui se déroule en ce moment, en novembre 2019. J'ai prévu la situation d'une conflagration internationale. J'ai la preuve, j'ai la vidéo, c'est ça que je fais au quotidien avec ma condition de neurodivergence connue comme l'autisme hautement fonctionnel sur l'Asperger's. J'ai des intérêts spéciaux, donc les aspects, on est super concentrés, super intenses, super dedans. Puis j'appelle pas ça des intérêts obsessifs, parce qu'obsessif, c'est une connotation négative, mais pour les citoyens en minorité, moi-même en étant une minorité de cette famille de neurodivergents, les autistes normalement fonctionnels, les Asperger, les Aspi, puis ça fait que on est super dedans, puis c'est le travail qu'on fait dedans. Puis moi, c'est la géopolitique. Je peux en parler pendant des heures, j'en fais des analyses au quotidien, c'est 24 sur 24. L'analyse, la théorie, la révision de la géopolitique, les événements du quotidien, la géopolitique, parallèlement, bien sûr, la géopolitique, c'est aussi la géopolitique, et bien sûr, pas juste la géopolitique, mais aussi, bien sûr, parallèlement, la géopolitique, c'est aussi l'entraînement physique, le sport, la danse, c'est mon sport préféré. Et bien sûr, avec la danse, mon sport préféré, bien sûr, c'est le rock'n'roll, le rock'n'roll, le rock'n'roll. C'est le rock'n'roll, j'en compose au quotidien. Là, on compose au quotidien le rock'n'roll, mais c'est ça que ça fait, le rock'n'roll. Puis j'en compose, j'aime ça, j'en compose maintenant une petite chanson. Il y a de la neige dans le modèle, ça danse, ça va. Ça passe des travailleurs publics avec des machines, de l'acier, puis du acier, du cerveau, du savoir-faire. Ça passe boule sans les ruelles, dans les rues des ruelles. Ça passe sur les machines, la neige. Pour les citoyens que ça danse, ça glisse. Ouh, on peut le voir pour le cancer de lumière de la belle province de Patisson, d'autres centrales, de l'Hydro-Québec voulant l'Union de l'Amérique du Nord, des châteaux et des doigts des claques, des châteaux et des doigts des claques, des châteaux et des doigts des claques. C'est juste du rock'n'roll que je vous chante par terre. C'est juste du rock'n'roll que je vous chante bouger des fesses puis la ouais. Oh, le lavage des pieds et des mains puis ça mouille. Des bisous et des châteaux, ça fait de l'amour. La lune pleine. Père Noël est passé, qu'est-ce que ça dit? Ça dit lundi. Du lundi à vendredi. Le rock'n'roll, votre aspire, dragon arc-en-ciel à votre service. Les mains dans les airs, que ça soit la République. C'est le temps pour la République. Pour la création de l'unité d'échange universel par la TRD, théorie de la refusion de la dette, qui est la seule et unique solution en ce moment. Paradoxe que je vous présente sur la table avec les milliards de bisous, une théorie qui peut nous sauver. Je dois remercier un peu les travailleurs publics parce que vous voyez, on nettoyait. Puis aujourd'hui, moi-même, ce matin, j'ai fait le déneigement de la neige chez nous, puis après ça, une couple d'heures après, l'après-midi. J'ai déjà fait 2 fois aujourd'hui. C'est la première fois que je fais 2 fois. Avant ça, j'ai fait une fois par jour. Mais là, j'ai fait 2 fois aujourd'hui parce qu'il y avait de la neige. Fait que je dois remercier les travailleurs publics. Fait que la TRD, théorie de la refusion de la dette, vu qu'on paye 46,5 milliards d'intérêts sur la dette publique canadienne, là, cette année, on paye 46,5 milliards, 1 milliard 109 zéro. Ça a plus que doublé depuis 2020-2021 en 3 ans. L'intérêt qu'on paye sur la dette publique, ça a plus que doublé. Là. Imaginez-vous, en tant que votre condition, situation individuelle, en tant que citoyen, moi-même, si j'aurais une dette à payer, un intérêt à payer de 156 $, que ça aurait été sur 333, que ça aurait été de 156 d'intérêt que j'aurais payé. C'était une mise en scène, un scénario en 2020-2021 où toi, moi et nous, et toi-même, vous-même, moi-même, j'aurais payé 156. Puis si 3 ans plus tard, de 156 $, juste l'intérêt, ça aurait été 333. Fait que ça aurait été plus que le double. Vous imaginez-vous, plus que le double? Ben c'est ça, parce que si le salaire, puis la majorité des salaires de 99% des citoyens, ça n'a pas augmenté, ça n'a pas doublé là, en 3 ans. Ça n'a pas doublé, c'est ça le problème, le salaire, ça n'a pas doublé. Ça a augmenté peut-être de 5%, 10%, 15% en grosse majorité. Là. Ça n'a pas doublé, mais si l'intérêt que vous payez ou que moi j'aurais payé sur l'intérêt sur la carte de crédit, j'ai pas de carte de crédit, je paye 11% d'intérêt sur la ligne de crédit. J'ai une ligne de crédit avec la Banque Royale. Présentement, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai payé mon loyer pour le mois de janvier.
je suis stressé financièrement, je suis stressé financièrement, mais je suis joyeux, j'ai survécu, j'ai souffert, mais un paradoxe que là, la TRD, ma TRD, théorie de la refusion de la dette, c'est la seule unique solution parce que payer l'intérêt, c'est plus que double. Fait que, imaginez-vous, mon intérêt ou ton intérêt qui aurait été doublé en 3 ans, que tu aurais payé ou j'aurais payé, ben, de 156 à 333, là, tu sais, parce que si le salaire ne double pas, ça veut dire qu'il va falloir que moi je coupe, que j'aurais coupé, là, que toi tu coupes dans tes services, le cellulaire, l'Internet, le Netflix, tout ça, le café, je sais pas, le vin, le fromage, il aurait fallu, parce que, tu sais, c'est ça, vous comprenez, parce que si ça augmente pas le revenu, puis l'intérêt, ça a plus que doublé, puis le salaire, il a juste augmenté de 5, 10 ou 15%, puis l'intérêt que tu payes ou que moi j'aurais payé sur la dette ou sur la carte de crédit, l'intérêt, c'est ça le problème, c'est ça le problème. C'est ça qui s'est passé avec les finances publiques. Juste l'intérêt a doublé, là, de 2020-2021, de 20,3 milliards. C'est allé à de 20,3 milliards en 2020-2021. C'est allé à 46,5 milliards. Ça fait que c'est plus que le double. Fait que c'est exactement une parallèle. Si vous aurez payé l'intérêt de 156 en 3 ans, de 156, c'est allé à, mettons, en 3 ans, à 333, puis le salaire n'augmente pas, augmente juste de 5, 10, 15%. Mais ça veut dire, évidemment, qu'il va falloir que vous coupez quelque chose. L'électricité de l'Hydro-Québec, il faut que vous continuez à payer. Fait que ça va être peut-être le café, peut-être des sorties au cinéma, peut-être des sorties dehors, peut-être de la bière, du vin, du chocolat, et d'autres choses. Le Netflix, abonnement, bel abonnement, des petites chaînes Vidéotron, abonnement, des choses que vous allez faire que vous coupez, là. C'est 333 moins 156, c'est comme, c'est quasiment 156 points quelques, là. Fait qu'exactement, vous avez dû devoir couper le double, 156 à quelque part, parce que c'est double, c'est ça? Fait que ça peut être l'abonnement, plus le café, plus les sorties au cinéma. Hey, c'est ça. Fait que là, on paye 46,5 milliards. La théorie de la refusion de la dette, c'est la seule unique solution. Vous pouvez vous estimer, mais c'est la seule unique solution. Puis bien sûr, la théorie de la refusion de la dette, ça contient la théorie d'intégration monétaire. La théorie d'intégration monétaire, c'est exactement la théorie qui a été implémentée en Europe. L'Européen, les années 90, ils ont détruit leur banque centrale nationale en Allemagne, en France, en Italie. Puis les années 90, ils ont fait de la création d'une banque centrale supranationale. Ils ont fait la création d'une banque centrale, la Banque centrale de l'Europe, en 1980, des années 90, fait que ça fait plus que 25 ans, là, ça fait longtemps qu'ils ont fait ça. Ils n'ont plus de banque centrale nationale. Les Allemands, les Français, bien d'autres pays se sont mis une banque supranationale, plusieurs pays. Fait que ma TRD, théorie de la refusion de la dette, ça contient la théorie d'intégration monétaire. Fait qu'on va prendre toute la dette publique privée, incluant mon 10 000 à la Banque royale du Canada, de côte à côte. On va convertir l'argent de toute la dette publique privée du Canada en la devise des États-Unis. On va faire binational en même temps avec les États-Unis. Puis s'ils veulent Mexique, Haïti, blablabla. Canada, premièrement, États-Unis en même temps, de préférence. Toute cette dette, tout cet argent-là, ça a fondé l'argent initial pour une nouvelle banque. Ça va être l'argent initial pour une nouvelle banque. Ça va être l'argent initial pour une nouvelle banque. La banque, comment les Européens l'appellent la Banque centrale de l'Europe, la Banque de l'Amérique du Nord, on peut l'appeler, là, ou la nouvelle Banque de l'Amérique centrale, la nouvelle Banque de la Nouvelle-Amérique centrale. C'est pas le nom, c'est pas le principe, puis la fonction, puis ça va faire tellement du bien. Tout cet argent-là, converti dans la devise des États-Unis, ça va être l'argent initial. De l'argent en circulation de cette banque. On va mettre un taux d'intérêt de 10%. Ça peut être 3,33, 1,56, 7,18, 6,9,3. Avec tout cet argent-là, on va pouvoir rebâtir l'infrastructure de l'Amérique du Nord, bâtir plus de centrales d'Hydro-Québec, bâtir 44 tunnels, construire 44 tunnels dans le cas d'une guerre thermonucléaire, financer les gens à faire l'entraînement physique, financer les gens à faire l'entraînement physique, financer les gens à faire l'entraînement physique, financer les gens au tourisme, parce que moi, ça fait du bien. Puis quand j'ai traversé le Canada, ça a fait, j'ai commencé à établir un esprit de corps solide avec le Québec, le Canada, les États-Unis, l'Amérique du Nord. J'ai traversé le Canada de côte à côte en 2017, ça fait plus que 7 ans. Fait que cet événement, ça a complètement changé ma vie. Puis depuis ce temps-là, j'ai établi un esprit de corps solide avec le Québec, le Canada, les États-Unis. Et bien sûr, pour le collectif nord-américain, on va financer l'entraînement physique, le tourisme, financer bien des choses
bien des choses, des bonnes choses communes. Pour la sécurité et le service, l'armée du dragon, on va bâtir le Colisée du peuple impérial sur la frontière canadienne-États-Unis. Sur la frontière canado-états-unienne, sur la frontière canado-états-unienne, sur la frontière canado-états-unienne, canado-états-unienne, sur la frontière canado-états-unienne, sur la frontière canado-états-unienne, on va bâtir le temple de la déesse suppliciée avec la pyramide, la maison du dragon, la pyramide, la maison du dragon, en écarlate rouge, bien rouge, écarlate c'est rouge, sur le Mont-Royal, le palais du peuple arc-en-ciel pour la communauté LGBTQ, that's it, le Colisée du peuple nord-américain impérial, ou le Colisée impérial du peuple d'Amérique du Nord, le Colisée du peuple impérial, le Colisée impérial du peuple nord-américain, le Colisée nord-américain, le Colisée officiellement le Colisée du peuple nord-américain impérial, puis le temple de la déesse sur la frontière canadienne-États-Unis. On va faire un census de tous les citoyens qui habitent au Canada, au Québec, aux États-Unis depuis 2017, depuis plus que 7 ans, On va faire ce point de convergence. On va fonder l'institution pour la sécurité et le service du 21e siècle de côte à côte, bâtir d'autres centrales d'Hydro-Québec, rebâtir l'infrastructure, puis financer les gens en tourisme, financer les gens en entraînement physique, bâtir les 44 tunnels, bâtir d'autres centrales. On va pouvoir faire beaucoup de bien avec ça. Beaucoup de bien. On va pouvoir financer beaucoup de biens avec ça, puis c'est ça qu'on va devoir faire, financer la création de l'unité d'échange universelle, unité d'échange universelle, par toute la dette publique privée, ça va être l'argent initial de ces nouvelles banques, puis on va créer une nouvelle monnaie, le on ne s'assurera pas en anglais, c'est pareil, U.unité, E.échange, U.universel. U.unité, E.échange, U.universel. U.unité, E.échange, U.universel. L'unité d'échange universel, U.unité, E.échange, U.universel. Le l'unité d'échange universel. On va mettre un taux d'intérêt de 10%, puis c'est ça qu'on va faire, comme les Européens ont fait. On va plus avoir de frontières, on va standardiser les prix, puis on va faire un complexe pour répondre à la situation géopolitique, puis les alliances géopolitiques sont en train de se former maintenant à travers le monde. Les alliances qui sont en train de se former maintenant à travers le monde, les alliances qui se passent maintenant à travers le monde, Le collectif nord-américain pour l'Amérique du Nord, On va sécuriser la liberté, l'assurance de la liberté, parce que la liberté c'est nouveau aussi. Avec l'assurance de la liberté, oui, on va bâtir, c'est les travailleurs en construction. Amour aux pompiers, amour aux boulangers, amour aux électriciens, amour aux ceux qui sont en train, bien sûr, de faire le traversée du Canada, le Québec, les États-Unis par les camions, les camionneurs qui chaussent la route et qui transportent les grains, les biens, le lait, le beurre, tous les produits alimentaires. Les camionneurs, bien sûr, les chauffeurs de train, les infirmières, puis ceux qui ont changé les couches dans les garderies, tu sais. Je vais me tasser un peu par là, parce que je vais attendre, je vais être patient, parce qu'on passe avec le chien, là. Parce qu'il y a certains chiens, s'ils se rapprochent, puis s'ils sautent, je commence à avoir des... J'éternue. Puis... Sauf les poodles, non. Mais d'autres chiens, ça me font éternuer un peu. Fait que... Moi, je me tasse pour les autres citoyens, parce que là, je suis dans le public, c'est moi-même. J'ai des responsabilités additionnelles que j'ai pas chez nous dans ma grotte de dragon arc-en-ciel. Puis avec ma condition de neurodivergence, l'Asperger's, aussi connu comme l'autiste hautement fonctionnel, ben, mes mouvements peuvent paraître un peu étranges, bizarres, puis c'est ça que je dois faire la gestion, parce que pas vraiment des symptômes comme une maladie, parce que c'est pas une maladie, c'est une condition de neurodivergence. Juste c'est caractéristique un peu hors norme, puis je fais partie de cette minorité de neurodivergents, mais j'ai mes forces, mais dans d'autres choses, je suis quand même médiocre. Comme ça, mais même je m'efforce dans certaines choses, mais dans d'autres choses, je suis moins bon, je
j'ai quand même de la misère avec certaines choses, mais pas quand ça vient avec la géopolitique. Le paradoxe, je vous mets sur la table la théorie de la refusion de la dette, T, théorie R, refusion de la dette, la TRD, pour la création de l'unité d'échange universelle, la TRD, théorie de la refusion de la dette, pour la création de l'unité d'échange universelle. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Côte à côte, une nouvelle institution de sécurité et de services de défense intégrée de l'Amérique du Nord, qui est aussi connue comme l'armée du dragon, seulement pour la sécurité, le service, pour la défense seulement. L'armée de la déesse qui danse sur l'armée de sur la Ligue intégrée de danse de l'Amérique du Nord, sur la Ligue intégrée de danse pour danser pour l'environnement. Puis la danse c'est mon sport préféré, fait que c'est le rock and roll. Puis quand j'aurai fait l'amour, on va faire du rock and roll en anglais bilingue maintenant. On va finir avec du rock and roll bilingual rock and roll. Vous êtes prêts? Let's go, ready for the bilingual trance rock and roll. Hey, you know how we do it, rock and roll. Even in the snow we dance. Here in Quebec, la belle province, switch it to the French. Give me a glass. Give me a glass of that eggnog. Give me a glass of that good. Give me a glass of that kiss and the hug and the should. I shoulda, coulda, woulda. It's today all I got. I shoulda, coulda, woulda. It's today all I got. That's the moon that kisses by the goddess. That's a spooner. French is like Celine Dion. You know that I got the main. That's the red up in the shade. That's the red up in the days. Red up in the day. Red up in the day. Hey, days later. Snow up in the holidays. Il faut que je regarde, je tourne, je suis dans la métropole. Dans la gaz, il y a du monde, les chars traversent, dans la rue, ça danse, dans la neige. Québécois, québécoises, des fesses, les mains, les pieds dans les airs. Gymnastique, des passes de danse dans un cercle. Des la lune, ça passe. Des ça passe, ça chante. Ça rentre par la gauche et par la droite. Dans un ton regarde, on y va, on lance, on tourne la tête, la gauche, à droite, on traverse la ruelle de la belle province, c'est la métropole. Faut les freins, ça freine, s'enchaîne, le verre, c'est la belle province, puis ça danse, bien sur l'accordéon, avec le lance d'azur, merci, non. Le faire. Hey, regarde, we gotta go for that X, we gotta get it for that Plex, we gotta get it for that snow, we gotta get it for that rest, we gotta get it for the snow, we gotta get it for the blow, for the full moon that you know, pour la lune, la pleine, que ça danse, que ça fasse. Encore regarde, hey. Hey, la lune pleine, hey, that full moon, you know we kisses. Kisses for the action, for the do's and for the licks and for the kisses. We gonna go to play the spitters, we gonna go to spend the spitters. We gonna get it for the butchers, and the beggars and the nurses and the truckers, and those doctors and those firefighters, LOV. On the snow you know you see, on the snow you know you sneeze. On the sneeze you know you get, on the D and on the C. That's the holiday you sing it. For another tripping fellow, that's the rock and roll you be. Hey, you're gonna sing it, switch it for the X and Y's and do's. On the do and on the do, on the go and I'll see you, on the go and I'll see you's. On another do, for the doers, bakers and the butchers and those. Firefighters LOV in the sky I know you see. For the nurses and the butchers and the skyscrapers. Gotta sing it for the skid. And you sing it for the skits. And you sing it for the pleaser. And another kiss, another hiss, I know you'll be here. For another melody up in the seas. And another kiss up in your dear. Dear for believer, dear for you see it. For another blood professor. And you know we gotta skip it. You know that we blood professor. You know that I gotta do it on the steps. Do it for the rest. Full moon, that's a bless. Full moon, that's a set. Full moon, that's a guest. Et regarde les pas que je fais. J'avance en disant. Apporte ça doux. C'est doux, c'est mou, c'est beau. C'est doux. Des chansons de hey, ouvre une bière, ça pop. Ouvre une bière, ça pop. Ça danse, bien en tranche. Les biens puis la veille. Puis encore dans l'ombre de la lumière. Et la lumière, puis les arbres. Ben regarde, bien ça chauffe. Ben dans le parc, in the park, see the lights, got a kiss.
On hits and this, got a kiss and this and this. For another pleaser, for another squeezer, for another memory, you know he hits. For another memory, you know he hits. For another memory, you know he jizz. Jizzing up and squeeze, jizzing up and this. That's another hit and that's another miss. For another doing tris, for another doing tris, for another doing kiss. So we gotta get it for the dips, for the X and Y's and this, for the dismissed.